The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hello children, welcome back to social class. How are you all? Yes, I hope you are all fine and healthy at home and watching the videos regularly. In the last video we completed our 9th chapter and today we will start with a new chapter, 10th chapter, My Surroundings. So are you all ready? Yes, we will start the chapter with a big question and we will see what the overview is. You can take page number 69 of your volume 2 book and follow from it. My surroundings. The big question here in this chapter is, how can I keep the environment around me clean? So what is the big question here? How can we keep the environment clean? The place around us, the place where we live, how can we keep it clean? So this is the big question of the chapter and we have so many topics under this and we will see what the overview is. Once we complete all the topics here, we will get the answer for our big question because the chapter also discuss about the pollution. The overview is, this lesson focuses on our environment, pollution and its effects on our environment. We will discuss what are the things that we can find in our environment and how it is getting polluted and how it affects our environment. So you can take the next page, page number 70. In page number 70, we have a Pep Activity along with a key question. How do we depend on our environment? So how do we depend on our environment? അല്ലേ നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സിനെയും അനിമൽസിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. സെയിം വേ ആനിമൽസ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ some animals eat the flesh of other animals. So one or the other way, each living thing is dependent on the other living thing. So we are going to discuss about this in detail under this topic, environment. So we have a Pep activity number 10.1. Shiraz took photos of the places he visited during his vacation. Fill in the blanks to complete the captions. So Shiraz has gone for a vacation and he has taken many photos of the place he visited. We will see which are the places. Looking at the picture, you can fill in the blanks there. Okay, so first you can see a picture of a park. So you can complete the caption as a day at the park. Next is a picture of a beach. So you can write a day at the beach. And the next one, you can guess it, I think they are in a forest, a day at the forest. And finally, the last picture, what can you understand from it? Yes, it looks like a farm. So you can write a day at the farm. Now we will move on to the next page, page number 71. Environment is the surroundings in which we live, move about and work. The park, the beach, our home and the forest are different types of environment. Any environment has both living and non-living things in it.
What do you mean by environment? Yes, environment is the surroundings. നമ്മുടെ എൻവയൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലം, നമ്മൾ എവിടെയാണോ താമസിക്കുന്നത്, നമ്മൾ എവിടെയാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ ചുറ്റും ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എൻവയൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Environment is the surroundings in which we live, move and work. So it is the surrounding of a person. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എൻവയൺമെൻറ്റിനെയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ it is the surrounding of my place, of the place where I work, where I move. This is called the environment. So the park, beach and the home and the forest are the different types of environment, and in this environment there will be both living things and non-living things. So in the above 4 pictures we can see many living things and non-living things. So in activity 10.2 you can write what are the living things that you can observe in that 4 pictures. Each picture you will have to write separately. In park, what are the living things that you can see? What are the non-living things that you can see? Same way in beach, forest and farm, you can write it separately. So this is a simple activity. You can do it by yourself. So our environment consists of both living things and non-living things. Environment is the surrounding in which we live. So trees, plants, birds, insects, our friends, family and other people around us are all part of our living environment. So the trees, the birds we see, the plants around us are all part of our environment, and these are all living things that we can see in the environment. And what about our family and friends? They are also a part of our environment. So they also form part of our environment. The non-living things in our environment include the sun in the sky, the air around us, the land beneath our feet and the water we use. So now we spoke about all the living things, like trees, plants, birds. These are all living things. What about the non-living things? The sun above our head, the land beneath our feet. അല്ലേ, നമ്മുടെ തലയുടെ മുകളിലുള്ള സണ്ണും കാലിൻ്റെ അടിയിലുള്ള മണ്ണും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളം, അല്ലേ, all these are non-living things and they also form part of our environment. The non-living things also include man-made things such as buildings, road and vehicles. അപ്പോൾ non-living things also includes this road, the vehicles we use, and about what are the buildings. So many buildings are there around us, right? All these will fall under non-living things category. The living things in an environment depend on the other living things and non-living things for their survival. So all these living things, how do they live? Yes, all these living things depend upon other living things or the non-living things in one way or the other. As I said before, living things like human beings, they depend upon the plants and animals. അല്ലേ, പ്ലാന്റ്സിനെ ഫുഡ് ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട്, ആനിമൽസിൻ്റെ ഫ്ലഷ് നമ്മൾ ഫുഡായിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. In one way or the other, these living things are dependent on the other living things and non-living things. We need a house to live in. A house is a non-living thing and we take food. The food is from the plants or the animals. They both are living things. So human beings are dependent on both living things and non-living things for their survival. And we are going to discuss about this in detail. In the next page, you can see a picture of a beach side. In page number 72, you observe the picture and what all you can see here, what are the non-living things and what are the living things that you can see here. Yes, you can see the coconut tree. Yes, you can see the sun. The sun is a non-living thing. How is sun helpful to other living things? Yes, it is providing light and heat, that is the warmth
for all living things, and it helps the plants to make their own food. Yes, without sun, plants cannot prepare their food. Same way, all living things need sun for their survival. അല്ലേ, സൺ ഇല്ലാതെ ഒരു ലിവിങ് തിങ്ങിനും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഗിവ്സ് us the light and the warmth. And what about next thing that you can find in the picture? Coconut tree. Coconut tree is a living thing and it is a source of food for living things. Yes, coconut tree provides us food, and it is also home for the birds and other small animals. And you can see the sea here. Sea water is a non-living thing and it is a home to the fish and other sea creatures. അല്ലേ, സീ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സീയിൽ എത്രമാത്രം അനിമൽസ് ഉണ്ടാവും, അതിൽ ജീവിക്കുന്ന ക്രീച്ചേഴ്സ് അല്ലേ. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹോം ഫോർ ഓൾ ദീസ് ലിവിങ് തിങ്സ്. And again, sand is a non-living thing, and in the sand you can find many small animals, and so it is a home for all small animals like crab. Same way you can observe the other picture in page number 73. It is a scene of a park. It is a picture of a park, and in park again you can see the sun. As we discussed, sun is a source of light and warmth, and trees, same way, it helps. Trees are living things and it provides fresh air for all the living things to breathe. Without trees can we live? No. Trees and plants are helpful in the purification of air. നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സ് ലെസണിൽ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലേ. The plants take in carbon dioxide and give out oxygen, which is very essential for the living things to survive. So same way you can see the animals, ducks, dog and humans, these are all living things and they all depend on the land, water and air, and also the plants to live. What about the dogs? Dogs are dependent on other living things. Dogs eat the flesh of other animals and it also dependent on the plant food. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന റൈസ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നില്ലേ ഡോഗ്. So in one or the other way it is dependent on the other living things and non-living things, and it needs water to survive, air to breathe and also the land to live. And lake water is a non-living thing and it is providing home for the birds like ducks and fish. So lake la namukku ducks swim cheyyunnathu kaanam, fishes live in lake, and it is a source of drinking water. Many animals are dependent on this lake water. They take water from this lake. So for birds and animal it is a source of water. Similarly you can see the picture in other two pages, page number 74 and 75. In page 74 they have told about the sun again and about the trees and also about the river water. River water endana? Same way like the lake water, it is the home to the animals like fish and duck, and it provides water to drink for all the living things in the woods. അപ്പോൾ റിവറിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആനിമൽസിന് അത് വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് റിവർ വാട്ടർ വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ അല്ലേ. സോ ദീസ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് ബേർഡ്സ് ആർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ദിസ് റിവർ വാട്ടർ. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ എ ഫാമിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ കാണാം ഇൻ പേജ് നമ്പർ 75. അവിടെ നമുക്കൊരു പോണ്ടിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട്. പോണ്ട് ഇസ് അഗെയിൻ ഹോം ഫോർ ഫിഷ് ആൻഡ് ഡക്ക്. ഇറ്റ് ഈസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ. അതേപോലെ hen എന്താ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? hen is giving us egg and the hens feed on the worms in the soil. Hen is giving us eggs. And what about the food of hen? hen എന്താ കഴിക്കുന്നത്? സോയിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഇൻസെക്ട്സിനെയും വേംസിനെയും ഒക്കെയാണ് ഈ hen കഴിക്കുന്നത്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവിങ് us the eggs. And what about the crops? Crops എന്താണ്? നമ്മളിപ്പോൾ റൈസ്, വീറ്റ് അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലേ?
അതെന്താണ്? They are all living things and they provide food for humans, cows and goats on the farm. So crops are living and they are providing us food. What about soil? Soil is again a non-living thing. And how it is helping? Soil എങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? യെസ്, സോയിലിൽ നമുക്ക് കുറേ വേംസും ഇൻസെക്ട്സും കാണാൻ പറ്റും. And it helps the trees and grass to grow. Without soil, can the plants grow? No. So with the help of sunlight, water and soil, the plants grow, and directly or indirectly ഏതെങ്കിലും ഒരു വിധത്തിൽ ഈ ലിവിങ് തിങ്സ് നോൺ ലിവിങ് തിങ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമുക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ നിന്ന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അല്ലേ? ദോ സൺ ഇസ് എ നോൺ ലിവിങ് തിങ്, ഇറ്റ് ഈസ് very important for the plants and human beings to survive. In one way or the other, each living thing is dependent on the other. So ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ interdependence എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇമാജിൻ ഒരു പ്ലാന്റ് ആണെങ്കിലും വേറൊരു ലിവിങ് തിങ്ങിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ലിവിങ് തിങ്ങിനെയോ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ സർവൈവൽ നടക്കുന്നത്, അല്ലേ? We human beings, we depend on the plants and as well as the animals and also the non-living things like the sun, water, air. So in one or the other way, each one is dependent on the other. So ഒരാളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ interdependence എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so you have an activity here, page number 76, 10.3, activity number 10.3. So we observed all the 4 pictures here. So you need to write at least one example of how these non-living things help living things in any environment. So നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത 2 non-living things, സോയിലും വാട്ടറും, how it is helping the other living things and non-living things, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത്. സോ ലിവിങ് തിങ്സിനെ സോയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? സോയിൽ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദി പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹോം ഫോർ ആനിമൽസ് ലൈക്ക് worms, അല്ലേ? ചെറിയ ചെറിയ വേംസിനൊക്കെ ഹോമാണ് ഈ സോയിൽ. വാട്ട് അബൌട്ട് വാട്ടർ? യെസ്, വാട്ടർ ഇസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഓൾ ദ ലിവിങ് തിങ്സ് ടു സർവൈവ്. നമ്മൾ റിവർ, ലേക്ക്, സീ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ദീസ് ആർ ഓൾ പ്രൊവൈഡിങ് ഹോം ഫോർ ദ ആനിമൽസ് ദാറ്റ് ലിവ് ദെയർ, അല്ലേ? അങ്ങനത്തെ ഈ ഫിഷ്, അങ്ങനത്തെ ക്രീച്ചേഴ്സ്, വാട്ടർ ആനിമൽസിൻ്റെ ഹോമാണല്ലോ ഈ വാട്ടർ ബോഡീസ്. So it is a home for all these animals. What about the second question? One example to show how living things depend on other living things. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലിവിങ് തിങ് ഇനിയൊരു ലിവിങ് തിങ്ങിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതാൻ പോകുന്നത്. So many examples are there. You can write any one like humans eat fish, പിന്നെ എന്താ ഇടാം, hens eat worms in the soil, പിന്നെ animals like goat, they eat plants. So these any one example, any one of these example you can write it here. So this is the activity. It is all about how one living thing or the non-living thing is helping the other. So there are many more examples of how the living things in an environment depend on the other living things and non-living things. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലിവിങ് തിങ് മറ്റൊരു ലിവിങ് തിങ്ങിനെയും നോൺ ലിവിങ് തിങ്ങിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുള്ളൂ. ദർ ആർ സോ മെനി അതർ എക്സാമ്പിൾസ്. സോ ദിസ് ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലിവിങ് ആൻഡ് ദ നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് ഇൻ ആൻ എൻവയൺമെൻറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഇന്റർഡിപെൻഡൻസ്. അപ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സാധനം നമ്മൾ എടുക്കുന്നു, മറ്റൊരു സാധനം നമ്മൾ നേച്ചറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു, അല്ലേ? ഈ ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഇതിനെയാണ് ഇന്റർഡിപെൻഡൻസ്, അല്ലേ? വി ആർ ഹെൽപ്പിംഗ് ഈച്ച് അതർ, വി ആർ ഹെൽപ്പിംഗ് ദി അതർ ലിവിങ് തിങ്സ് ആൻഡ് ദേ ആർ ഹെൽപ്പിംഗ് അസ്. സോ ഇൻ ദിസ് വേ വൺ ഈസ് ഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ദി അതർ. സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റർഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. I think now you are clear with the term interdependence. We have an activity, very interesting activity, page number 77, activity number 10.5. You have been given a picture here and you have to write one example of interdependence between, the first one is water and living things.
How this water and living things are interdependent? You tell me. Yes, the fish live in water and the plants cannot live without water. They need water to grow. Second one is air and living things. All living things need air. Without air we cannot breathe. We cannot live. And the birds need air to fly. Third one is plants and other living things. How the plants and living things are interdependent? You can write plants are food for some animals like goat, sheep, പിന്നെന്താണ് അങ്ങനത്തെ ജിറാഫ്, എലിഫൻറ്റ് അല്ലേ, ഈ ആനിമൽസ് ഒക്കെ പ്ലാന്റ്സ് മാത്രമേ കഴിക്കുന്നുള്ളൂ. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഓൾസോ ഹിയർ. ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഇസ് എനി ടു ലിവിങ് തിങ്സ് അതർ ദാൻ പ്ലാന്റ്സ്. സോ രണ്ട് വേറെ ലിവിങ് തിങ് എങ്ങനെയാണ് ഇന്റർഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന്. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഡക്കും ഹെന്നും ഒക്കെ വേറൊരു ഇൻസെക്റ്റിനെ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഡക്ക് ഫിഷ് കഴിക്കും, ഹെന്ന് ചെറിയ ചെറിയ ബേർഡ്സിനെ കഴിക്കും, പിന്നെ ഡോഗ് ഇസ് ഈറ്റിംഗ് ദ ഫ്ലഷ് ഓഫ് അതർ അനിമൽസ്. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് എനി വൺ ഹിയർ. ഐ തിങ്ക് നൗ യു ആർ വെരി ക്ലിയർ അബൌട്ട് how these living things are interdependent. അല്ലേ, എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലിവിങ് തിങ് ഇനിയൊരു ലിവിങ് തിങ്ങിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയി. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ദേ ആർ ട്രൈങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഫ്രം ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി. So the conclusion is we all need water to drink and air to breathe. അല്ലേ, വെള്ളവും എയറും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. The food we eat comes from other animals or plants which in turn depend on soil and sunshine. അപ്പോൾ ഈ ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് എവിടെ നിന്നാണ്? എയ്തർ ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദ പ്ലാന്റ്സ് ഓർ ഫ്രം ദി ആനിമൽസ്. അപ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത്? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ സോയിൽ ആൻഡ് ദ സൺലൈറ്റ്. അത് രണ്ടും എന്താ, നോൺ ലിവിങ് തിങ് ആണ്. സോ all these are interdependent. All living things depend on other living things and non-living things for their survival. So this is what the topic explains to you. So read the content once again. You will get a better understanding. ഒന്നും കൂടി കണ്ടന്റ് വായിച്ചാൽ നല്ലപോലെ മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ നേച്ചറിൽ നോർമലായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു പുതിയ ടേമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇന്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് അല്ലേ. സോ ഗോ ത്രൂ ദ കണ്ടന്റ് വൺസ് അഗെയിൻ. വി വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഫോർ നൗ and continue the chapter with the topic pollution in our next video. Okay, take care of yourself. See you soon in the next video. Bye.